నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఇంటర్వ్యూ టైం. ఈ వారం మనకు స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. అందరి మనుషుల కోసం, జీవరాశి కోసం మట్టి బాగుండాలి, భూమి బాగుండాలి అనే దాంతో ప్రపంచ పర్యటన చేస్తున్నారు సద్గురు గారు. సద్గురు గారు మనతో ఉన్నారు. గురుగారు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. సేవ్ సాయిల్ ఈ నినాదంతో మీరు ప్రపంచ దేశాలు తిరుగుతున్నారు. ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది? Response on the ground is spectacular. Response from most nations in terms of administrations have also been very, very positive. 74 nations have already declared their support and they will implement Save Soil policy. Other nations, we have given them the Save policy documents. For each nation, we had made separate documents, 193 documents. So, this is for India, it's over 500 pages. This is a technical handbook. The actual policy has to be made by their finance ministries and others, but this is just a technical handbook. So, all of them are looking at it because we made in COP15, we made soil a very important subject and now it is being considered seriously. And 2.8 billion people have responded till now. So, I have no doubt anymore about the direction because the narrative in the world has changed in the last 90 days and world will definitely move towards soil regeneration. Now the question is only of pace. At what speed will they go? For this, all of you, media must keep the voice up, the concern for the soil up, the society should keep it up so that democratically elected governments, if they have to act, they need people's mandate and people's support. Without that, they cannot do it. So, we have to manage the speed, the faster the better. So, let's see what we can do about this. గురుగారు, మీరు తెలుగులో బాగా మాట్లాడగలుగుతారు. తెలుగులో చెప్తే టీవీ కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తారు. నేను తెలుగు మాట్లాడితే మీకు తెలుగు మర్చిపోతుందండి. పర్లేదు, మీరు బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు తెలుగులో, మేము చాలా చూసాము. అసలు ఈ ఆలోచన, భూమిని రక్షించుకోవాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది? నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నానండి. మట్టిని సంరక్షించాలి అనేది 30 సంవత్సరాల నుంచి చెప్పే వచ్చాను. అంటే అందరూ చెప్తారు, చాలా బాగుందండి మీరు చెప్పేది, చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి అని చెప్పి దాంతో తలగానిగా ఇచ్చేసి పడుకుంటారండి. అందుకే ఇప్పుడు ఈ మోటార్ సైకిల్ ఎక్కి కొంచెము little sensation we had to create. Now people are sitting up and talking about it seriously. That's a very good sign. So, this is very wonderful that this is happening, but the work is not over. It's important we keep the voice up. The citizens of the nation and the world must keep the voice up continuously so that governments don't put it in the back burner and start doing something else. Because daily this and that will keep coming in every nation, issues keep coming. We have to keep this issue as a focus and keep the policy in that direction and necessary budgets in that direction. It is important that people should keep their voice. Media has a significant responsibility. This is not my project. This is a generational thing, all of us should together do it because knowingly or unknowingly all of us are partners in this destruction. The only way around is all of us should become partners in the solution. That's the only way. అంటే మీరు గతంలో నదుల పరిరక్షణ, ఇప్పుడు భూమి పరిరక్షణ, ఈ రెండు కూడా అంత సమాజానికి కోసం భూమిలోనే కదా నదులు ఉంది, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. కానీ ఇది చాలా మంది అడుగుతారు, మొదలు మీరు చెట్టులో మానలు పెట్టాలని చెప్పారు, దాని తర్వాత నదులు సంరక్షించాలని చెప్పారు, ఇప్పుడు మట్టి చేసేసారు, ఏమి సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు కొని? మాన పెట్టాలంటే ఏంటి, తల మీద పెట్టుకునేదా? మట్టిలోనే పెట్టాలి. నది ట్రాపికల్ కంట్రీలో ఒక రివర్ పోవాలంటే మట్టిలోనే పోతుంది. సో వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ సాయిల్. Soil is the source of clean water, soil is the source of pure air, soil is the source of food, soil is the basis of our life. మీరు తీసుకుంటున్న ఇది విధానాలు, అంటే తీసుకుంటున్న ఈ అవేర్నెస్ కూడా అంత జీవకోటికి, ప్రపంచ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఉపయోగపడే, కానీ ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని చేస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారా? See, the governments will only work. We must first of all understand, a democratic government is not elected to do something fantastic. They're elected to fulfill people's mandate. What is people's mandate? They want little lowered petrol price, they want lowered income tax, they want this less, that more, that more. They're getting such things.
Has ever any population in any country, 60% at least, have stood up and said, we are concerned about the future well-being of our nation, we are concerned about the future well-being of our children? Have they expressed? So it doesn't happen. So this movement is about that people stand up and express their concern, long-term concern about their nation, about their children and future generations. That is what the movement is about. Once people want it, why will the governments not do it? అంటే ప్రభుత్వాలు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది మన పర్యావరణం కోసమని మీరిచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? All those suggestions are there in the policy documents. The simple thing is, it's an incentive-based program. The farmers should be given incentive. We are only talking about agricultural land, we are not taking up all those things. It is very important we separate soil concerns from other environmental concerns, because once you go into it, it will go into decades of debate. I am not saying they are not important, they are also important, but they will all lead to endless amount of debate, confrontation, deviations happening. So agricultural soil as a thing must be separated. Only thing we are talking about is raise the organic content. We are not saying do organic farming, this farming, that farming, no. Just raise the organic content, keep the soil alive, because soil is not our property. It has come to us from previous generations. It's our business to pass it on as a living soil for future generations. For this, there must be incentives. Right now, the minimum that is needed is 3% organic content. In India, the average is 0.68%. This is desertification, serious desertification process. So set up an incentive for the farmer, significant enough so that all farmers will go for that 3%. When you raise it, there is something called as carbon credit market, which only industries are making use of. Farmers should make use of it. For this carbon credit market, or the carbon credit principle has to be made simple enough for the farmer to get it. That also detail we have worked out. And the next thing is, there must be market recognition. The farmer should get the market benefit. If it's 1%, it sits on this shelf, 3% sits here, 6% sits here. Now for the 6% organic content mango, you may pay 50% more. But instead of eating 6 mangoes, if you eat 1 mango, you get the same nourishment. If you can consume rich food, that with less volume, you get more energy. If this kind of food you consume, your life and the potential of your life and the possibilities of what human beings can do in this world itself will change. I'm saying, increase the organic content in the soil. కానీ మీరు ఇవన్నీ చెప్తున్నా కానీ ప్రభుత్వాలు మైనింగ్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాయి. ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం There are many problems. అంటే మైనింగ్ చేస్తున్నాయి, ఇసుకను తవ్వేస్తున్నాయి, వాటికి ఆల్టర్నేటివ్గా మైనింగ్ చేస్తున్నాయంటే, see, you are holding a pen in your hand. Where did it come from? From the earth, isn't it? You're wearing a shirt. Where does it come from? From the earth. You're wearing a watch. Where does it come from? From the earth. You're driving a car. Comes from the earth. Everything. Our populations are increasing, and the amount of what individual people consume is increasing. Look at the amount of shopping that's happening in the world, all right? That is also part of your economy. Where will the material come from? Somewhere you have to dig. So that is a different aspect of a different scale. Right now we are just talking about agricultural soils, because agriculture is that part of geography which is every day tended to by a human hand. If you cannot change that, you cannot change anything. ఇప్పటికీ అడవులలో గిరిజనులు, ఆదివాసులు అప్పటి నుంచి వందల ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు సాయిల్ని కాపాడుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడికి అర్బన్ ఏరియాకి వస్తేనే ఈ సమస్య ఉంది. The samasya is not in urban area. The problem is in the agricultural land, this is what I'm telling you. Urban areas in the world account for 4.2% of the land. Industry in this country accounts for 1.3% of the land, but agriculture accounts for 71% of the land. Where is the problem, please tell me? మీరు ఇంత ఎనర్జిక్గా ఉండడానికి మిమ్మల్ని చూసి చాలా మంది అనుకుంటారు, సద్గురులాగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? నా 40 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తానే ఉన్నాను మీకు, మీరు కొంచెం యోగా చేయండి అని. మీరు చెయ్యరే? చేయాలి కదా, రండి యోగా సెంటర్కు. సద్గురు గారు నిజానికి గురువులు అంటే మన ట్రెడిషన్ చిన్నప్పటి నుంచి కాషాయ వస్తువులు ధరించుకొని కనబడతారు, కానీ మీరు డిఫరెంట్గా కనబడతారు. మొత్తం ఒక ఎనర్జిక్గా ఉంటారు, రొమాంటిక్గా కనబడుతున్నారు అనేది కూడా ఉంటారు. ఏంటి తేడా? See, the problem is you have seen gurus. You have not seen gurus, you have only seen calendar images of gurus, all right?
If you look at people of the past, if you go back, people whom you worship in this land, whether it's Rama or Krishna or Shiva or whatever, these are people who are super capable. They fought battles, all right? They fought battles. You say Krishna is a Partha Sarathi, that means he was a very good driver. Hello? Sarathi means a driver or no? Will you take a lousy driver into the battlefield? He must have been extraordinarily good with his driving, that's why they take him there, right? That's all, I'm also a good driver, thank you. సద్గురు గారు ఇప్పుడు వచ్చే యూత్ అంతా కూడా సమస్యలు మానసిక ఇబ్బందితో అంటున్నారు. అంటే సమస్యలు నిజంగా యూత్కే ఉన్నాయా? ఐటీ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది అంటున్నారు. లేకపోతే అదే we have separated the world in so many ways in terms of caste, creed, religion, gender, this, that. Now don't separate in terms of age groups. We are one generation of people. Let's save soil, let's make it happen. Thank you. మట్టిని పరిరక్షించాలే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిది. అది వ్యక్తి నుంచి మొదలుకుంటే ప్రభుత్వాల వరకు అందరూ కూడా సమన్వయంతో ముందుకెళ్తేనే మట్టిని రక్షించుకుంటాం, జీవకోటికి ఇబ్బంది ఉండదు, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఎలాంటి ముప్పు ఉండదు అనేది సద్గురు గారు చెప్తున్నారు.